ലുലു സൗദി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെ വികസന കുതിപ്പിന് അംഗീകാരം. സൗദി റീറ്റെയിൽ ഫോറത്തിൽ 2 അംഗീകാരങ്ങൾ നൽകി ലുലുവിനെ ആദരിച്ചു. അതിനിടെ സൗദിയിലെ ലുലു ശാഖകളുടെ എണ്ണം 100 ഉയർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യം വേഗം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സൗദി ഡയറക്ടർ ഷഹീം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും ഉത്തരാഫ്രിക്കയിലെയും ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിൽ ശൃംഖലയായ ലുലുവിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിലാണ് അംഗീകാരം. ഫുഡ് ആൻഡ് ഗ്രോസറി രംഗത്തെ ആധുനികവൽക്കരിച്ചതിനാണ് 2ാമത്തെ പുരസ്കാരം. റീറ്റെയിൽ വിപണന രംഗത്ത് പുതിയ സംഭാവനകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സൗദിയിലെ ലുലുവിന് കഴിഞ്ഞു. പുതിയ ട്രെൻഡിനും മാറ്റത്തിനുമുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ലുലു തുറന്നിട്ടിട്ടുള്ളത്. 2024 ബിസിനസിന്റെ മുഖം പുതിയ കാലത്തിനനുസൃതമായി രൂപപ്പെടുത്തും. ഭാവി സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലും ലുലു പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് റീറ്റെയിൽ ഫോറത്തിൽ സൗദി ഡയറക്ടർ ഷഹീം മുഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം സൗദിയുടെ ക്രമാനുഗത വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ലുലു ഗ്രൂപ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിനും വികാസത്തിനും പങ്കാളിയെന്ന നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സൗദിയിലെ വൻ നഗരങ്ങളിലെന്ന പോലെ ചെറുനഗരങ്ങളിലും 60 ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉയർന്നുവന്നു. കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ജീവിതശൈലിയുടെ ഉദാത്ത പ്രതീകങ്ങളായ വളർന്നുവരുന്ന ചെറുനഗരങ്ങളിലും ലുലു സാന്നിധ്യമുണ്ട്. നിയോം, അരാംകോ, സൗദി നാഷണൽ ഗാർഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ലുലു ശാഖകൾ വിജയകരമാണ്. നിക്ഷേപ രംഗത്ത് പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രശസ്തമായ 4 കമ്പനികളുമായി ലുലു കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. There are certain nuances to the customer behavior in this part of the world. When we look at Saudi retail industry as a whole, and when you compare with other GCC countries in the West, out of the total consumption, what is happening in Saudi Arabia, currently 50% happen in organized retail, that is in modern trade. 50% of that is happening only in the unorganized sector. When you look at the 10 decades back, when Lulu as an organization entered Saudi market, 20% used to happen in organized sector and 80% unorganized sector. From 2010 to 2023, there is a 30% conversion. And when you look at the Vision 2030 document that drives the country forward, page number 57, they talk about retail also. There is a vision for retail. So they want to take the organized retail consumption to 80%. What is 80%? Organized retail consumption is what is happening in UAE, 85% what is happening in US, 85 to 90% is what is happening in UK also. This is the migration that is going to happen in Saudi Arabia. So $125 billion consumption, 50% to 80% journey is bound to happen. As a retailer, what we have to do, we just have to tie our bogey to the government, sit cozy, this migration is bound to happen. That is the nuances what we see in Saudi as a specific. When the first supermarket was introduced to the world, there were individual people, sales associate attending the customers. So when customers come to the shop, sales associate go and what you want. So they pick it from their stock and give it to them. It did not sustain. It had to close down. It was so manpower intensive. Then the supermarket was reintroduced, calling it self-service. So people come to the store, they pick by themselves. Now by online, that is this self-service supermarket is a concept that sustained 100 years till today. Now what we are doing now by online, we are not only taking the requirement of the customer, but we are taking that to their doorstep. The online is a good thing, but how to do online commerce profitably. So less than 3% of the total online players are profitable. 97% of the online businesses are still bleeding. But this is where I'd like to join hands with my colleague. Collectively, if we can roll out AI in place of this to reduce the manpower intensity of it, it could be profitably run. But currently we do not have a role model, or we do not have a simulation that says this is the way the online grocery business needs to run. So the profitability aspect, when it comes to profitability, the online business remains as a mystery. So when UK's top 4 retailers, one of the CEO retired. In the retirement interview, he was asked, what would you like to rewrite? He said, had I given an option to rewrite what I have done, I would have never given an option for a home delivery. That wouldn't have been introduced. This is what he said. And look at the data. Now, top 4 UK retailers, the 4th one is a discounter. This is first time in the 50 years of UK history, such an affluent community, UK,
The fourth one is a retailer. It doesn't have online option. He has a curbstone option, but doesn't deliver. Now he creeps into the top 4 retailers in UK. This is where the world is now. 40 years, the highest inflation we are going through. So basically, I would like to add to my colleagues that, actually the first supermarket in the world opened by a female. And retail as an industry, if you look at the C-suite and the boardroom, retail is the industry where the gender balance is the highest. So 35% of the boardrooms on the retail industry are represented by female. In addition to that, in Saudi Arabia, as Lulu, we have a shop in this part of the world where it's completely run by female. And, if you go to MISC, for example, that empowers the youth of Saudi Arabia, there is a separate window for entrepreneurship, female entrepreneurship. And this kind of indications give us, this is, like you said, it is not a masculine environment in retail, This can be, our shop in Saudi Arabia is managed by girls shows that is one of the most performing shop for us in Saudi Arabia. 85% of the discretionary spend by 2030 will be done by female. So it needs to be represented in our side also, not only from the consumer side, but by the retailer side also. It has to be represented. There is no other choice. I have a slightly contrary view on this. This is why I raised my point. I think nowadays the inflation is in the 40 years high. So I think people are caught between affordability and sustainability. So the inflation is crept into the wallets of the people. So if you look at Europe, for example, the only retailer that grew in last 12 months, sparing the inflationary influence of it, is the discounter. Online did not grow, conservative retailers did not grow, but discounters grew. This shows, there is a tug of war between sustainable jargons, this economy, environment friendly, and affordability. People have to eat end of the day. So this is my opinion on sustainability. സൗദിയുടെ വൻ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും കാഴ്ചപ്പാടുമാണ് സൗദി റീറ്റെയിൽ ഫോറത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. വിദഗ്ധരായ യുവതീ-യുവാക്കളെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. സൗദിയിലെ ഭാവനശാലികളായ പുതിയ തലമുറയെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്താണ് മുന്നേറ്റം. സൗദി നഗരങ്ങളിൽ ലുലു ശാഖകൾ പുതുതായി ഉടൻ തുറക്കുമെന്നും ഷഹീം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.